FoodPH. So I'm here to unbox my newly purchased electric oven. Samahan niyo ako as I open it and see what's inside. Okay? Aking nabiling electric oven. So, i-unbox na natin siya. Diretso-diretso lang po ang ating pag-unbox. Tuloy-tuloy lang po. Ayan. So, this is from American Heritage. So, guys, para marami tayong maluto. So, pwede na ako mag-bake, mag-grill. Wait lang. Excited na ba kayo? So, meron itong warranty actually for 1 year. So, kailangan natin siyang matest. Kasi kung magkakaproblema siya, madali natin mo ibalik agad. At, pwede agad palitan. So, ayan na! Guys, it's a black color. Okay, tanggalin natin yung mga styrofoam na to. Ayan, sobrang laki. Ay. Hindi ko siya kaya. Ang bigat niya. Ikat mo, girl. Wala yun siyang hawakan. Wala daw? Ganyan talaga. Eh, buka na. Teka. Ano. Baking pan. Okay, buksan lang natin para makita nyo. Baking ko. Let me just get my scissor. Okay, there you go. Super kapal. Tsaka black din siya. Ayan. Tingnan nyo. Okay. Tapos, on the inside, ayan. Ayan, pwede tayong mag-grill. Tapos, meron siyang sungkit. Ayan. Ito yung sa chicken, grilled chicken. Tapos, ito naman yung sa baking sheet. So, yan na! Exciting! So, we will use this one na ngayon and I'll show you how. It's an energy saving function. Ito yung mga product features niya. High temperature resistance, tempered safety glass door, may variable temperature control. It's a 60-minute timer switch. We have powdered coated cabinet, non-toxic, heat resistance, and easy to clean and tray. So, new little lang talaga yung stocks niya, guys. Kasi, nasa date dito, July 21, 2020. So, I can, like, bake like pizza, with stair grill. Ayan, yan ang gagawin namin today.